Where the Wind Blows, by Heather and Martinez. Some say Grayson Fields never fully came back from the war. The doctors said his leg could only be mended, and he would never be able to hear anything again. The world, as he knew it, went silent. I knew that being labeled hearing impaired was not what Grayson wanted. He had trouble reading lips and eventually asked everyone to write what they wanted to say on his tablet. I wanted Grayson to move past his injuries. For being 22, he was ready to give up on life. He has so much to live for. He was given a second chance for a reason. When I presented what I thought that reason was, he scratched his head and questioned me. Wind chimes? I told Grayson I had been making wind chimes for over 20 years. It was my favorite hobby. Depending on the design, I could make a set every other week. I used wood, bamboo, clay, a range of metals and string. I showed Grayson my makeshift workshop in my garage. I had every piece organized in containers. No one was identical to the other. They were all unique. At first, Grayson was not all that impressed. He didn't see the relevance in making wind chimes. He said he felt clumsy working with his hands after what happened to him in the war. He was concerned that anything he made would not be perfect. He knew making wind chimes was a hobby for me, and he knew other people would eventually see what he made. He was terrified of disappointing me. I suggested that we give it a trial run, and if he really didn't like making wind chimes he could quit. 3 weeks later, Grayson knocked on my door. He said he ran out of things to do. He decided he could spend time learning how to make wind chimes. Each day, he came to my garage. I taught him how to cut wood on the table saw. I taught him how to carve holes on the bamboo rods and taught him how to string all the pieces together like a puppet. We painted colors and added shells and other ornaments. Some had specific dates. Others had pictures. Some were longer than others. I told Grayson these were the wind's instruments. Grayson often laughed when I talked as if the wind were a person and when I said the wind chimes made beautiful music. He reminded me he couldn't hear. I reminded him he could still feel. He could still see the wind go through the bamboo pipes. He wasn't lost to the vibration. He just didn't understand why I was so keen on making so many. He didn't understand why each one was different. I told him all of the wind chimes captured a story. They weren't all chapters of my story as he first thought. I told him they served a greater purpose than hanging around my garage. He looked at me and shook his head. I told him to wait and see. There was a lot more that happened in our community while he was away. Declan, I don't understand. You're talking in riddles. The only thing that happened while I was fighting in the war was people moved out of town that been here their entire lives. Other than that, the grass grew taller. Grayson laughed. Grayson, there is no doubt the grass grew taller. I said out loud and typed on his tablet. He finished cutting a piece of wood. I wrote on the tablet that so much more happened. His parents left him a note stating they would be away when he returned. They didn't tell him where they would be going and why they wouldn't be coming back. They asked me to tell Grayson about our community's history. I was their pastor. I had baptized Grayson when he was a toddler. I saluted him when he announced he was going to serve his country. I prayed for him and his family while he was away. I welcomed Grayson home. His parents traveled a great deal when he was in elementary school. He wasn't too surprised when he came home to an empty house. What did surprise him was every piece of furniture was symmetrically spaced. There weren't any pictures out or papers. His parents left me to help Grayson come to terms with his own disabilities. I didn't even know where or how to begin to explain theirs. I typed on Grayson's tablet that we were finished making the wind chimes to fill a set of specific requests. I asked him to help me distribute them to the people that asked for them. At first, he declined. I told him it would help him understand what happened to our community. His hands began shaking. He didn't like the sound of what I was telling him. He kept telling me people just moved away. I asked him if that really made sense. Granted, we lived near the coast.
There were bad storms and hurricanes that rolled through our area from time to time. I told him there was another reason why so many left. I told him they did not have much choice. I could see tears filling his eyes. He knew his parents were amongst them. I told him the war he went overseas to fight came to our doors here at home. In 2 words: biological warfare. Someone in our community received a package from an unknown return address. The biological weapon in that paw. Gió thổi ở đâu bởi Heather and Martinez. Một số người nói rằng Grayson Field không bao giờ quay trở lại hoàn toàn sau chiến tranh. Các bác sĩ cho biết chân của anh ta chỉ có thể được hàn gắn và anh ta sẽ không bao giờ có thể nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Thế giới, như anh biết, im lặng. Tôi biết rằng việc bị dán nhãn, khiếm thính không phải là điều Grayson muốn. Anh ấy gặp khó khăn khi đọc môi và cuối cùng yêu cầu mọi người viết những gì họ muốn nói trên máy tính bảng của anh ấy. Tôi muốn Grayson vượt qua chấn thương. Vì 22 tuổi, anh đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống. Anh ấy có rất nhiều điều để sống. Anh ấy được trao cơ hội thứ hai là có lý do. Khi tôi trình bày lý do mà tôi nghĩ đó là gì, anh ấy gãi đầu và hỏi tôi, chuông gió à? Tôi nói với Grayson rằng tôi đã làm chuông gió hơn 20 năm. Đó là sở thích yêu thích của tôi. Tùy thuộc vào thiết kế, tôi có thể làm một bộ cách tuần. Tôi đã sử dụng gỗ, tre, đất sét, nhiều loại kim loại và dây. Tôi đã cho Grayson xem xưởng tạm của tôi trong nhà để xe của tôi. Tôi đã sắp xếp mọi thứ trong các thùng chứa, không có cái nào giống cái kia, tất cả đều là duy nhất. Lúc đầu, Grayson không ấn tượng lắm, anh ấy không thấy sự liên quan trong việc chế tạo chuông gió. Anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy vụng về khi làm việc với đôi tay của mình sau những gì đã xảy ra với anh ấy trong chiến tranh. Anh ấy lo ngại rằng bất cứ thứ gì anh ấy làm ra sẽ không hoàn hảo. Anh ấy biết làm chuông gió là một sở thích của tôi, và anh ấy biết những người khác cuối cùng sẽ nhìn thấy những gì anh ấy làm. Anh ấy sợ làm tôi thất vọng. Tôi đã đề nghị rằng chúng tôi nên cho nó chạy thử và nếu anh ấy thực sự không thích làm chuông gió, anh ấy có thể bỏ. 3 tuần sau, Grayson gõ cửa nhà tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy đã hết việc phải làm. Anh quyết định có thể dành thời gian học cách làm chuông gió. Mỗi ngày, anh ấy đến ga của tôi. Tôi đã dạy anh ta cách cắt gỗ trên cưa bàn. Tôi dạy anh ta cách đục lỗ trên thanh tre và dạy anh ta cách sâu tất cả các mảnh lại với nhau như một con rối. Chúng tôi sơn màu và thêm vỏ và đồ trang trí khác. Một số có ngày cụ thể, những người khác đã có hình ảnh, một số dài hơn những người khác. Tôi nói với Grayson đây là những nhạc cụ của gió. Grayson thường cười khi tôi nói như thể gió là một người và khi tôi nói chuông gió tạo ra những bản nhạc tuyệt vời. Anh ấy nhắc tôi rằng anh ấy không thể nghe thấy. Tôi nhắc anh ấy rằng anh ấy vẫn có thể cảm nhận được. Anh vẫn có thể nhìn thấy gió luồn qua những ống tre. Anh ấy không hề bị rung động. Anh ấy chỉ không hiểu tại sao tôi lại quan tâm đến việc kiếm nhiều tiền như vậy. Anh không hiểu tại sao mỗi cái lại khác nhau. Tôi kể cho anh ấy nghe tất cả những chiếc chuông gió đã ghi lại một câu chuyện. Chúng không phải là tất cả các chương trong câu chuyện của tôi như anh ấy nghĩ đầu tiên. Tôi nói với anh ấy rằng họ phục vụ một mục đích lớn hơn là quanh quẩn trong nhà để xe của tôi. Anh ấy nhìn tôi và lắc đầu. Tôi bảo anh ấy hãy chờ xem. Còn rất nhiều điều nữa đã xảy ra trong cộng đồng của chúng tôi khi anh ấy đi vắng. Declan, tôi không hiểu. Bạn đang nói những câu đố. Điều duy nhất xảy ra trong khi tôi chiến đấu trong chiến tranh là mọi người chuyển ra khỏi thị trấn đã ở đây suốt cuộc đời của họ. Ngoài ra cỏ mọc cao hơn. Grayson cười. Grayson, không còn nghi ngờ gì nữa, cỏ đã mọc cao hơn. Tôi nói to và gõ vào máy tính bảng của anh ấy. Anh ta đã hoàn thành việc cắt một miếng gỗ. Tôi đã viết trên máy tính bảng rằng nhiều hơn thế nữa đã xảy ra. Cha mẹ anh ấy đã để lại cho anh ấy một bức thư nói rằng họ sẽ đi vắng khi anh ấy trở về. Họ không nói cho anh ấy biết họ sẽ đi đâu và tại sao họ không quay lại. Họ yêu cầu tôi kể cho Grayson về lịch sử cộng đồng của chúng tôi. Tôi là mục sư của họ. Tôi đã rửa tội cho Grayson khi nó mới chập chững biết đi. Tôi chào anh ấy khi anh ấy thông báo rằng anh ấy sẽ phục vụ đất nước của mình. Tôi đã cầu nguyện cho anh ấy và gia đình anh ấy khi anh ấy đi vắng. Tôi đã chào đón Grayson về nhà. Cha mẹ anh đã đi du lịch rất nhiều nơi khi anh còn học tiểu học. Anh ta không quá ngạc nhiên khi anh ta trở về nhà trong một ngôi nhà trống. Điều khiến anh ngạc nhiên là mọi món đồ nội thất đều được đặt đối xứng nhau. Không có bất kỳ hình ảnh hoặc giấy tờ nào. Cha mẹ anh ấy đã bỏ tôi để giúp Grayson đối mặt với những khuyết tật của chính mình. Tôi thậm chí còn không biết phải bắt đầu giải thích chúng ở đâu và như thế nào. Tôi gõ trên máy tính bảng của Grayson rằng chúng tôi đã hoàn thành việc chế tạo chuông gió để đáp ứng một số yêu cầu cụ thể. Tôi đã nhờ anh ấy giúp tôi phân phát chúng cho những người yêu cầu chúng lúc đầu, anh ta từ chối. Tôi nói với anh ấy rằng điều đó sẽ giúp anh ấy hiểu những gì đã xảy ra với cộng đồng của chúng tôi. Tay anh bắt đầu run.
Anh ấy không thích âm thanh của những gì tôi đang nói với anh ấy. Anh ấy liên tục nói với tôi rằng mọi người vừa chuyển đi. Tôi hỏi anh ấy nếu điều đó thực sự có ý nghĩa. Đúng là chúng tôi sống gần bờ biển, thỉnh thoảng có những cơn bão và cuồng phong dữ dội ập qua khu vực của chúng tôi. Tôi nói với anh ta rằng có một lý do khác khiến nhiều người bỏ đi. Tôi nói với anh ấy rằng họ không có nhiều lựa chọn. Tôi có thể thấy những giọt nước mắt tràn đầy trên đôi mắt của anh ấy. Anh biết bố mẹ anh cũng nằm trong số đó. Tôi kể cho anh ấy nghe cuộc chiến mà anh ấy ra nước ngoài chiến đấu đã đến trước cửa nhà của chúng tôi ở đây. Trong hai từ chiến tranh sinh học, một người nào đó trong cộng đồng của chúng tôi đã nhận được một gói hàng từ một địa chỉ trả hàng không xác định. Vũ khí sinh học